abatujoyininze njaga nnyo okuyozayoza mikono gyange abawagira omupiira nganze ogwa maniyo mwebale nnyo okuwangula era kale tunasulirako naye mabatabyaga temufaayo katugende maaso n'ensonga z'amagenda ndi wano olwayo ku pano n'abakyala ba Katonda mukama bangasseeko tujja kubanga njogerako nabo ku nsonga nyingi nnyo ennaku ezo na hostinga ku nnaku z'omwezi 8 March twali nga tuba hostinze ne bampa nnyo omukisa nenga ntinojja kubaleetako ko ate twongere okunyumya ku nsonga ez'amagenda tukwaniriza yita mukwano gwe yenna gw'omanyi ategera destiny matters. God has been good. When I come back on there a little bit, I'll show you we have a Christmas outreach, Easter outreach, I beg your pardon, that I'd like you to be a part of, and God will bless you mightily. Ndi wano sokera ku mukono wangu no gusokera dela wano joining dwano mukyala bamaita Ruth Cohens Chiwemba tusanise okumulaba mukozi wa business atenga mweleza wa mukama. We are honored to have you. Then Eliku Extreme, wakati mchala Edith Bisaso na ibona bajja kweyogerako tukusema ddala bamita Lady Pamela Naiga tulibasanyifu nnyo okubalaba oli mukazi banka ono ali mu insurance ono business woman kakati naye mweyanjula eri abantu mubabuuzeeko olwakadde tugendera mu nsonga zaffe ezaleero mchala Chiwemba. Ngenze Ruth Cohens Chiwemba ndi mukyala mulokole ate ndi mukyala ate n'abantu bo tebamanyi nti ya Cohens yabbaawo. Yes, Cohens ofunira oluzungu n'eri Oluganda okusiigira ddala tukosera eri oluzungu naye ennaku zino eri abawala balina ennaku zino ebintu nayo ne gwe nalabye nga ye amannya g'abaana bajja ku ye nga bajja ku mukyala sibitegeera kisinziira mu kusalawo nga kapo beera musazeewo naye ngokubafugabbi omukazi okutuma anyway naye nga ndi mukyala mukozi ama business woman enkolera wa Kiseka ne ku Nabugabo amaduuka mangi wa Kiseka ne ku Nabugabo so bwakalanga otunda ki ntunda byuma bya spare parts tractor, generators, Massey Ferguson, Dews, John Deere, Kubota, bingi nnyo byentunda. Kunyiza kucharginga. Musobola okujja ne mutuwagira beeyanseko buseko. Yeah. Yes, Mama Bisaso, nsanyisa okulaba. Mukama akuwa omukisa. Sole yatuwa nnyo omukisa ngene kuza omwezi 8. Amen. Nebuuza ku bantu bamanye byokola ani Mama Edith. Amanya gange nze Edith Gladys Bisaso nga mbeera ku Mutala Mutundwe nga omusumba wange ye musumba Kasibante Charles mu House of Inspiration. Yesebo nga nkolera mu insurance company gye bayita Prudential nga ndabirira ebirooto by'abantu sebo ojja n'ekirooto ne nkubuulira how you can set it financially. Okay. Yes, sir. Only financial advisor on insurance. Yes, sir. Thank you. Yeah, insurance by the yamba want okusavinga siku wangu na insurance inengeje kuyamba muko. Yes, sir. Kuforcing obera ngako babanja. Yes, sir. Olumo ogera nonyigano gane neze babanja zange ngaba ndiko. Yeah, Lady Naiga. Titi. Good evening, viewers. My name is Naiga Pamela. Ndi mwana nzalwa ya Buddo Nakasozi era abe Buddo. Nnyo bantu bange nkola emirimu gya mirundi ebiri ndi muweereza wa Katonda with the House of Inspiration Church e Mutundwe under Pastor Charles era mu mirimu gyange egiweesa ssente ndi banka nina branch ya Exim Bank gyenzirukanya wano wansi era ewa Kiseka ku Mukwano Mall Chago Road branch tuwola ssente tuwolera ddala ssente we empower people especially business people to reach their dreams, their business dreams. Yeah. Era akanamba kesimu nja kuba nkadeke emabega jangu tukuwe ssente okole. Sente nga kyoga nti nene nnyo nga tumayinza okuba nga mutwalo gumu olwaliro nga baagala ssente. Naye twebaza Katonda eno season wano Crest TV ebadde y'abakyala. We had the theme omukazi omukozi empowering women okusobola okutuuka ebirooto byabwe. In your opinion, what is women empowerment?
empowerment yene kitegeeza kubanga lwina njogako ne Madam Teo n'ayogera ensonga enkulu ennyo Teo Sekito n'atugamba nti empowerment esinga ebadde ku education eyabakyala, that when a woman is empowered in terms of education they are powerful and they are strong and they are able to compete in a man's world. Nababuza ku 8th kanzemu babuza, do you feel like this world is a man's world? Yanga abasajja bajiwamba bali yanga abasajja bokimu be bali ko mwenyegeza mbwenyegeriza oba what is your feeling? I for one I don't really society, there is a way society has made it look that way. But I don't think that way. Yeah, actually, what I think is that according to the Bible, I think a woman is much more powerful. Okay, a woman is powerful. I will not say more powerful than a man. A man has his own part of power, and also a woman has his own set of power. Yeah, because when you look at the Bible, God tells us, when he's going to create a woman from a man, yeah, God says, let me create him a what? A helper. A helper. Yes. And being a helper is a character. Is a character of God. Is a certain nature of God. Yeah. When you go to the Hebrew to the Hebrew and you look out for the name helper, yeah, it means support. It means savior. Yeah? It means redeemer. Are you hearing that? All those are characters of God. Yeah? So, yes, I'm telling you. But society has sabotaged that kind of nature in women. And women have been reduced to that level. Yeah. But as for me, as Jiwa, I really want women to be reinstated, to go back to that position, not being over men. Yeah. Let me first ask a question. When you pray to God for, who prays for help? Who asks for help? I don't know, but even them okay. Who asks for help? Yes. People, we ask for help. In which, the person that goes to ask for help, which condition are they in? Come on. They are insufficient of something. Atenza onyizo kwa mukokata. Kubanga isibula sabo obuyambi nti abera ine bizibu. Ndoza kibera ndo waliwo abamunga obuyambi buli kukolesebwa okunene nga bwetakako omuyambi sekyo. Esiye context. Yes, context anti that's why I said insufficiency. Waliwo ekibu. Yes, waliwo ekibula. I agree with you. Of course abakyala bayina kibagattako. Waliwo ekibulawo. Waliwo kati omusajja naye ayina okubanga ali mu kifo ekimanya nti yeetaaga obuyambi buno. Okitegeera? Naye abasajja bayina engeri gye batulazeemu abakyala nti tebatwetaaga. Oba yogosagaye mu kyama. No, as in I'm talking generally. Yeah. On a general basis. Nga tebabetaaga nnyo. Like nga abakyala mu bintu ebikulu. Yeah. And that is what makes the two people important. Chovolaba, one time you were preaching and you said some of these things that I love so much. When you were preaching, you said God is not a waster in creation. No, he's not. Yeah? God cannot just create for just a redundancy. Can creating ekitonde ekikazi kisanyusa ekisajja omusajja abeere ng'akitunulako ng'agamba mukama weebale wantondera omukyala. No, I don't think it that way. Yeah, nenganoza nayo nenkula nayo ntuufu ey'omukyala okubanga bafaanana bulungi. Ekyo nakyo kirungi, but I think purpose is much more important than attraction, than looking good. Yeah, ne mukama naye engeri era ojja kwesanga nga 90% of the women do not look like men. Yes. So abamami banabwala batoba bayina yagundi empowerment y'abakyala kubanga kati olina okubanga emyaka olabye generations ezikyuka
olwayo tulina abakyala basatu mu top government offices, vice president, prime minister, speaker, you know, n'abalala bangi mu, you know, in different sectors in this nation. Omuwala si omu nowa 84 nowa 80 wawaddewo enkyukakyuka naye empowerment eno gwe gyoli etegeeza ki? Nsumba neyanza nnyo. Nze empowerment gyendi, Katonda we yatonda ensi eno yateekamu ekitonde ekisajja n'ekikazi. Buli kitonde kirina responsibility yakyo. Kati fe abakyala edda nazzikuno twali tulinyiddwako, naye ng'ate Mukama yatutonda naffe okubanga tulina engeri gye tulina okukola ki, okukolamu okuyamba amaka, okusupportinga ky'abaana. Osobola example ya munaku zammwe experiences you ali etya like gwe ng'okula ng'oli muwala muto. What was the experience? Yemu neeno oba waliwo enkyukakyuka? Ate ekyusekyuse nnyo nti omwana omuwala alina okubanga ali skilled enough, kubanga omwana omuwala bw'obeerawo ng'oli ngalo bunani ebintu bigenda kukulema. Omwana omuwala alina okubanga okola, era kye kino ky'ogamba empowerment. Nze abaana abawala benkuza awaka olina okuba nga you are also a breadwinner, nga tolina kutunuulira mwami buli kimu ng'okitunuuliza ki mwami wo. Wali abalowooza nti n'omusajja naye waliwo abalowooza bwe batyo sebo. So mbakubiriza okubanga bayiga skills, basomye. Yesu okusoma kulungi nnyo, naye ate weetaaga ki skills, kubanga fe obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakyala kulabirira ki baana. Kati oluusi emirimu gya office mirungi nnyo, naye waliwo kye twonoonera ki abaana baffe, nti n'emirimu gya skill tukola ki tugyetaagira ddala. Nsumba nze bwentyo bwe ndowooza. Naye mbalinya nnyo kufanya nnyo experience yo environment y'ensi gwe wakulira, kuba kati manyi nti bano bali maybe 10-15 years younger than you or something. Naye ennaku zammwe gwe walaba ki enjawulo? Waliwo enjawulo mu workforce, omukyala engeri gyali treated mu environment, kubanga for lack of a better word eri abasajja batunulira abakyala nga the most they can be is for relationship, nga tebabala nnyo kirala. Naye kati bikyuseemuko oba waliwo enjawulo? Enjawulo era weeri ssebo. Enjawulo weeri. So naye ennaku ezo abawala baakolanga emirimu mu kibuga baabeeranga mu businesses ba? Anedda ffe we twakulira ng'omukyala abeera ate waka. Kati naye kale we twavubukira okutandika okukola, that was when we baatekawo nnyo women empowerment, nti abawala balina okusoma ennyo, ng'era abawala okugenda ku university babatwalira ku points za wansi, kale nga batuzaamu amaanyi okubanga tusobola okukola ki okweyongera mu maaso. Yes, sir. Lady Pamela, you are an empowered woman. Yes, I am. Yeah. Limit ya empowerment eno yeekumawa yo? Empowerment ate ebeere ne limiti. Just kibuuza kubanga waliwo ate lweyita weerina okukoma. Empowerment si ebeera n'obuzibu. Empowerment si ebeera n'obuzibu. Kasita kisukka we kirina okukoma. Abagezigezi batugamba moderation is the central theme. You have to everything must have moderation. Extremes are wrong, but empowerment in itself is not a problem at all. As a matter of fact, nga mami bwabadde agamba nti mu mulembe gwabwe okay yewe yatandikira okukola nga empowerment government ekitereddemu ddala amaanyi, but if I'm to refer to the days before that, nga abakyala bateekebwa wansi, Africa twalwawo okuzuukuka incidentally because omukazi ow'amawanga agakula otusooka, which I think explains why they have progressed much ahead than most of us. Abakyala babawanga platforms way ahead of us. Babasomesanga ne babawa n'emyaganya in the workplace. Waliwo emirimu egimu, Pastor Charles, nga bw'oguteekamu omusajja, my boss normally says, Mr. Molero, he normally says banking is an industry for women. Why does he say that? Because there are some characteristics that are in women that are very important in the world of banking. Women are very highly
They're people of high integrity. It's very easy to get integrity out of a woman than it is to get out of a man. There are skills even in management that we refer to as soft skills. That in today's world, zibasingo ku emphasize ngo ne bagamba in management soft skills ennaku zino ziriawo the hard skills. The hard skills that men that come easily for men are many times of late or in this day and age. You put systems in place, you put structures, you put no pangisa abakozi or no koze search for badokozi ugenda okwesanga ngebintu ebiri softer, the nurturing aspect that women have naturally ngate kye kigenda okujja ekinyusi even in the workforce that you have. Yeah. So Nichiraganga, if you empower the woman, if you educate her and you give her an opportunity to express, to serve, to bring out that which God has deposited in the inside of us, it's for the better of everyone. Yeah. So women naturally, I think I agree with you though a little bit, maybe say 50%. A little bit. Of some points, probably I was saying the wrong ones, but I would also want to ask you. So that, being in the light, the women have, have certain skills that are, don't they also have certain disadvantages that make women, disadvantaged in the work environment? They do. For example, women are going to be pregnant for 9 months and then have to raise, kids after that. Yes. I believe that women are highly emotional. Yes. They handle so many things emotionally. Yes. Sometimes they are very chaotic in management because of their emotions. Sometimes. Is it true? Yes, it is. But for that reason, that is why, for me, I totally believe in our role as a helper. Ela jibu atachi jienyo, nachigazia, nachiwa value, nachiteka kuplay what the aspects am kama afe. Na yenga obunafu wabakazi buyambi bwakamanyi gabasajja. While women are very emotional, men are very logical. Men will go with the strength of the mind. They are people of the mind. Obongo bwabasajja. Abantu who are downplaying because they are very powerful mentally, and their strength in the mind can only be can only be our strength in the emotional world. Much as we are very emotional, that depth of emotion is a power. So when you have the strong logic and you have the emotional woman, because these emotions are not just all over the place. Omukazi kubanga asobola okuwulira obulumi bw'omuntu asobola okubeera compassionate very easily. Abeera moved in the heart. Omukazi kubanga asobola okuwulira obusungu asobolera ddala okulaba ekintu ekibi n'areactinga. Okay, so that emotion needs, at that time when our emotions seem to be as if aho logic y'omusajja ejja neetuwa balance. N'amanya nti ono bw'ayingira mu zooni eno ne kagwayo akalimi obwongo bw'omusajja bujja ne bukayamba ne bukateeka in moderation again, then n'omusajja naye bw'agwayo ennyeri mu logic nga buli kintu abalabu bazitubale tugitawo then ate mune bw'osanga omukazi ng'ayinimu kalita y'abasajja naye atiisa atiibwe. So kitegeeza nti waliwo, there has to be a cohesion. There has to be. I think God created the world to work together. Yes. Thank you. Yeah, but I think men and women, and for me, I really believe in my own view. Bachala bakulu nnyo. If there's any pastor who can tell me nti kanisa yesinga mbasajja awaniko mukono mulabi. Kanisa zonna 90%. Okay, 70% women are more. And my only view is that there are more pastors, there are more male pastors, but there are more female congregants. Yes. But that we shall talk about another time. So, but with empowerment, now there comes the topic of the day. With all that empowerment, where does submission come in? In the place of family. Family zino. Kwanga abakazi bafukanya ab'amaanyi. Kati ngeri ebulaaya. Ate value your family egenze efa. Kwanga eri ebulaaya omukazi ali protected. Yes. Yeah, ali protected aina. When they were not yet, there's no return. The way the scales are going, yes, women are very powerful. They are. Ila abana abawala bayina sente basi okwebezaawo naye nebuuza omusajja awalira kati baagaza waaki kale bwolowooza ati omusajja me I will dwell so much on scripture. Yes, because
God created us in a way that we need each other. But these things just sway us. You get? They just put us off the original intention of the creator. Enebo manya sente. Yes, ngamanyi era ne tumose wagogerako. Agogera n'engero. Nkugambye. Mukama yakimanya. Agamba te. Sente zanukula buli kimu. Mubuulizi. Oba kitegeera. Naye omukazi alina amaanyi. Atege intuition yeyo kubanga nze kankubulire. Especially family kati nga mugamba mkyala agamba ekyokudda mu setting yo raising abaana. Omuntu nga alina power and influence and money olumu kino kikati abaana abalelegatingira abakozi. You know, because alina ebigenda maaso. In a corporate world naye ina pressure zaayo. You must deliver their deadlines. There is what? Katinze musumba ngamba nze ebintu ebyo ebibiri obimixinze. Obimixinze. My power in the workplace does not substitute my role at home. Not at all. But it takes away my time. Yes. And there have been innovations that have been put in place. We used to think that time is nabo physically. No nabo. Munange bwembera leave. Oba maternity leave or annual leave nembere nnyo n'abaana ndikuyanga n'obwongo bunene bugenze okufuna engeri kubanga tetuyanya kubeera nabo tulina kubawa kye bayita quality time sisi kubeera mbunozuka ku makya n'obalengera bannange inojja nona ekyo nakyo si kituufu kubanga ne maama waffe oba maama ow'omulembe guli eri maama yakeeranga kale tugambe n'ateekateeka breakfast namala nakwata enkumbi oba alimye n'abaana bwe baba mu nnimiro babeera si baana pase baba bakozi banne era abeera abamanaginga nga nange bemanaginga bakozi bannange wa ku mulimu naye ng'ekyewaka akedde n'abatekera kati obudde obwo bw'amalambu abagayidinge abanacharinge nange era bwenkoma weewaka oba when I structure my life or my day properly, I'm able to give them that quality time of nurturing. But as far as okukola emirimu is concerned, what I do out of home does not conflict with what I do in my home. But I'll ask you a very genuine question. You're sure that the involvement of women in the workforce has not affected family? No, it has, but the reasons are different. Ati musumba mpozi nze ekyange kye ŋŋamba nti omwana omuwala gwe tulina okubuulirira nti newankubadde bakukuzizza batya mu ofiisi era osigala kubanga oli submissivwa eri awaka naye kati abaana abawala bwe bamala okufuna ku ssente ebyamaka nga bakola ki nga babyerabira. Pastor, I would love to add on what Mchala Bisasa said. Zendo woleza ddala. Omuntu eyerabira amaka in the very first place, they never went for family. Because the passion I have for my family, the passion I have for my children, nothing can ever take it away from me. Yes, come on. You get no one, even my husband, cannot take it away from me. So when you say family, you don't include your husband? No, as in, what I'm trying to mean is that chonna kyaba akoze wekibanga kiri kind of nga kiri kinkwatako oba kiyinza okundeetera okubeera haywire kagamba that cannot take me oba kitegeera tekirina we kikiyingiriramu. Naye ate nze njagala okwogera from an employed woman's point of view kubanga eri Ruth obudde bwe osanga buli mu control ye kanjogere kunze ewa business kanjogere kunze obudde obufugibwa nti buli lunaku okuva ku makya paka saawe mu gwekiro obudde si bwange bwa mukama wange ekintu ekyo era nga obadde yagala kijjayo kirina engeri gye kikosaamu naturally oba mu butonde ffenna ekintu kyosinga okuwa obudde ebiseera ebisinga obungi kitwala n'omutima kubanga obudde is an expression of love and passion and stuff naye kino katonda kyatutonda nakyo ekyabaana kiri very strong wootuukira okukizikiza obeera omaliridde nnyo era akalimi nga bwe nakozesa luyeri oba okaganyiza ne kagwayo nnyo
omuntu yenna omala nodda bw'oba okyali ku plane eri nnomo nga tolina there are no other factors at play omala nodda obudde ogenda n'obwana naye n'abaana bo nabo babeera bakuwa feedback by the way babeera bakuwa feedback nze bantuuza weekend neggoddeko eno ne baŋŋaa naye mami kyewafuuka mukwano tetukyakitegera konze ki njogeza lugumugumu olwo omwana ayisaawo point konze ki kyotegeeza Isabel n'aŋŋamba mami kuva lwe waddayo okusoma naddayo okusoma postgraduate diploma mu 2017 nga nsoma buli lwaggulo nyinyuka saawa 12 kitundu ne ŋŋenda ku UMI n'ensoma ng'ewaka ntuuka saawa 4 buli lunaku 4-5 muwala wange she was able to date back nangamba mami kuva lwe waddayo okusoma nga tokyabira waka wafuuka muntu mulala era mugamba mukwana ate ekyo mundaba buli lunaku how has that affected me and you koko nedda mami mune tokyatuweerako ddala budde konze ntya munda nti ne bw'obeera ewaka era mune mami obeera okooye totiriiko kati era wiikendi ewedde ennyininyini nekuba mutoki mutima gwange ne ŋŋamba Pamela lindako tobeeranga ebintu bineeno wagenda akalimi kagenda ne kakutolokako kubanga okusoma nakumala naye ate mindset yali ekyuse nali neeyigiriza okumala obudde bungi nga siri waka kati ate nenjiwamu okuweereza era kyova olaba ennaku ezimu nkugamba soma sijja kujja kubanga natandise okwejjukiza nti primary ministry primary responsibility is at home naye ng'abaana abo bampadde ate era omwana bwe yampadde feedback kubanga mundamuze mulimu clock mulimu omujulizi kyabadde kyangu nnyo nze obwongo bwange okuswitchinga okwagala okudda okutereeza ekyo ekindimandingibwa by nature so omukyala watuukira ekiseera n'abandoninga obuvunaanyizibwa bwe nga maama abeera azikiriza ekitundu kinene nnyo ku mmeeme ye kakati nga maama epoint eriddaana kati nga ng'omukyala kubanga kakati mbami Edith alina ensonga gyabadajjayo kubanga abasinga ndowooza there's an attachment to the children but in the pretext of business the man becomes the victim sometimes and marriages are always destroyed kubanga teri quality time kubanga teriyo so bwenayenga nti no empowerment eno etuukawa obwedde okireetera mu context ya family husband and wife kantandise okumenyamenya kati ku baana wali eri tukuzeemu obadde tukansooke jibo submitting omwami wo regardless of your business and whatever. I have thought about submission and I don't really know if I do or I don't. Yeah, because in all honesty, I will say I do. I've not had him complain. Okay. Yes. You haven't had any feedback from him? Yes, any feedback. Kakate nze ndowooleza ddala nti ye alina okuŋŋamba ndyoke ntegeere nti sikola ki siri submissive. Mwami Kiwemba waliwo akapreso akokugulawo amasimu bwe tunagulawo amasimu ojja tubulira njagala mmanye oba ndi submissive oba siri submissive ate kwegamba awo ndyoke antegeeze nti toli submissive mu ngeri because in this era submission has very many connotations. Yes, submission connotation kwegamba buli muntu akinnyonnyola bulala kati ani aba akikunyonnyolera kyova olaba kyebagamba nti omwami ogenda sanga omusajja ng'agamba waaba tafukamidde tali submissive ate ensangeyo omusajja omulala agambe nze okufukamira sikulinaako tabbu oba okitegeera okusinziira ku culture n'okusinza enkula ye nurturing yonna gy'akulidde buli muntu alina engeri gy'annyonnyolamu submission kati ekintu ekyo submission of course English wise oba wokinyonnyola mu luzungu it means yielding to a superior power or to an authority so do you feel like you're yielding? Yes. Pastor ngawe nkunyonnyodde that is what I feel because Pastor kankubulire nze omanyi nze nga Ruth nina
set of principles ze nasaawo so that I do not akalimi nga Pamela wagambye kalimu okugwayo. Sometimes ebintu ebikuleetera okubeera nga toli submissive bibeerawo. Tebibulawo. Nempuliranga nga mpulira kyeddalu kisituka kitegeera. Yes, bibeerawo. Kakati okusinziira ku nze kisinziira omuntu submissiveness kitegeeza kyabamu balowooza kufukamira naye kale nze being submissive mba ndowooza mu mutima gwange kyembuulirira abawala okuwuliriza omwami wo kikyakola kyagamba ate tomuboggolera kubanga ayinza okuba nga temukkiriziganyizza naye waliwo abasobola n'okuboggolera babba baabwe mu public kubanga already sente zirina engeri gye zitufugamu nze nkubulire bano abawala abakola ebyo ebintu waliwo omubuulizi omu agenda n'agamba mbuno if you're not ready to respect a man don't get married to them. Don't get married to them. Kati wowulira nga kayitamu, there are certain things that you should say. Nze waliwo ebintu bye nagamba ekyo sirikyogera naye mbeera nga mpulira nandikyogedde ekyo. Kiki ekyo? You're watching Destiny Matters. When we come back, Ruth here is going to tell us those things that she has decided never to say to her husband to keep the house going. We have an Easter outreach. I would like you to support us. Ngenda kubanga ngatwena mu community na Lukolonga area. So stand by for the announcer, and when we come back, more of this topic on Destiny Matters. Back, you're watching Destiny Matters. I'd like to thank you for partners and friends with us. We have this outreach in Easter time. There's no better way to reveal Christ except by giving. I want you to be a part of the giving. Feed the family for only 30,000. The numbers already appeared before in the advertisement. Please reach out to us and be a blessing. You can feed 2 families, 3, or even 1, or even 10 families. We are doing that on the 24th. This is this coming Sunday. I'll be in the community of Nalukolongo area. Bananga bantu banji nnyo gwechoina ato wali omuntu omwe alabanga kyamagero. So usually our focus is on the elderly women because we can't help everybody. So tuyambanya abachala abakadde 70 years plus, 6 years plus abamba chali Muslim areas je bakadide nyambako nange nyamba abantu abalala genda ku namba ezo oweleze ku simu waliyo Airtel ne MTN. Mukama ajja kuwa mukisa by the way to put a smile on somebody's face that you don't even know will change your life forever permanently. So thank you for your support. Today I wish I can raise as many as 50 because we want to feed 100 families on the coming Sunday that they may be able to enjoy Easter and know that Christ really died for them also. So thank you for that support. Ndiwa na bachala mekete. Ulugan sengafunyeyo abachala banja sabigu oweneso wanje badoga mu break nti empowerment y'abakyala inengeri je weekend nzemu abatabasajja ekintu kyabatabukako bambinze bwendowooza tebakyayambira ddala abamu kyabatabukako ndowooza abakyala bwe bayingira ennyo eno mu especially mu financial arena tuli bangi ye tuddewa Katonda naffe atutonze tuli bangi bulala bannange tuddukirewa we tuli ate tulina okuddukira kati ndowooza abaami ne basigala abamu nga ne bali mu kikwasaganya and I think we wava n'obuzibu obumu mu area eno gy'otera okuleeta eya submission kubanga omukyala bwe yabeera empowered omutima gw'omukazi yenna gukubira by nature by the way gukubira makage omutima ogwaddala omutonde kati omukyala oyo omutima gwe gumusindikiriza ekyamusindikiriza kwali kuyambako ng'alaba insufficiencies ewaka bwe yajja okuyambako osanga bwe yajja okuyambako mu kusaka kwe n'asaka kineneko oba mu kusaka kwe eriyo abakyala babadde empowered ate ne bagamba nti zino za kikyala omuntu nabeera empowered n'asigala ng'azikukulira alimbamuko nate bebasinga obungi sikikiriza nze bensinga okulaba gye ntambulira
kasente ketakataka ng'agenza okukola takataka wa musajja takataka kozesa ku baana kuyamba maka ate waliwo kubanga ate waliwo neyo aspect how can you not give anyway you can't do kubanga omukyala bwe ekimujje wakogenda okukola amazima gennyini n'omwami lwaki yandiyambyeko omukyala n'amusaguliza nomulaba balala zina bemanya abakyala ate oliko example 3 namba mbuliro wamukuwana azikola bwaziteeka nafunye omutuufu nemuleeta omulala eri abakyala bo nga sente ze zize omusajja alina okusanga akola responsibility ye school fees ne bwezibulako tanyega kati katwogere eri abakyala olwo emboozi ekyusa nze musumba kwekyo nze ndowooza oyo abeera omukyala ng'aliko ekimubulako obanga alina kyatamanyi sirowooleza ddala pastor what are the 2 greatest commandments okwagalana katonda n'abantu loving people as you love your neighbors as you love yourself it is those first 2 great commandments one is about God and another is about your neighbor the other neighbor not you the other person onfuna so omuntu atali empathetic nate love y'omusajja siya empathy no like nedda empathy is not kusaasira empathy is putting yourself in someone's shoes it's not sympathy yes it is not sympathy it is empathy yes onfuna kati omuntu nga kwegamba nga gwe asooka mu bulamu bwo obeera wasobya dde nnyiriri kati twogere n'eri oyo atakkiriza mu nnyiriri yes oba kitegeera atakkiriza mu nnyiriri kubanga nze nandyagadde buno obubaka bugende eri abakyala I've had men complain it is wrong on so many levels ow'ennyiriri akwata oba mukyamu naye nange bwe mbasingidde mu nnyiriri nzira mu buntu nga ndi ku basic principle of humanitarianism munno agwirana n'obukadde bw'ensimbi anti bateekawo etteeka ani yaliteekawo betwasanga bani ligamba omusajja yalabirira mabekatu kati musomba ebintu bwe byasobera weewano nti Nazzikuno omuwala we yagendanga okufumbirwa bbaawe mu setting eri edda nga omusajja bamuwa taata we yamuwanga ekibanja namwettaka kati awo ogenda okulimira wogenda kwe nazimbawo akayumba ke n'alaba nidi ey'okufuna ki omukyala era abakyala bagendanga okufiirwa nga baagala nnyo okufumbira omusajja alinako waakola ki waalina era nga bakwesibwa munnange yafumbirwa bbaawe yamuwaawo okulima balina ekibanja ng'omukazi olina okuba nga gwoleeta food on the what on the table yes ng'olina okulima n'oleeta emmere ate bino byavaawo ati kati kamala okumalayo pointi yange kati omuwala omukazi ng'olina okuba nga olina okulimira awaka walina okubaawo ki emmere naye kati we twafuna women empowerment abawala ne babatwala okusoma so that means era kyeŋŋamba abawala beewange that means that your office now tetukyali mabiri your office now yennimiro olina okuba ng'oleeta food on that table kati abawala bano bwe bafumbirwa ekizibu kye balina bo balowooza nti omusajja bbaawe alina okugula emmere alina okusasula ennyumba alina buli kimu yonna yalina okukikola n'ekiruuzi ekyenda okulya nti omukazi alina okuweebwa oba nakibuuza babyogera naye leka tubidemystifying namuwulirako nayo nga muzibu okusanga naye nze kati wenzirayo wali eri ku helper I think women we should redefine. It is not redefining, it is going back to the original. Yes, anti tetuchiddamu ne tuchinyonnyola ne tuchinyonnyola abakyala kye tulina okukola ng'abakyala oba okitegeera kubanga kankubuulire musomba helper tosobola kulaba nga munna atawaana ng'oli helper temwetaaga na kutuuka ku ddala lya kutawaana oyina emirimu gyo ati bo bagamba nze nkuzaalidde abaana ate nga bamineleba nayo si nyangu abantu baba bagakufiira naye musumba level ya help mukama yagamba nti ekomawa
Atenze mani kuba kati wali Kampala okumanya nga sitaani ebintu bino yabiyingiramu abaana abakyala baba yana abakyala nze muyita sitaani kati yafuna yawaganya uyayitira bwekiri in order to destroy family nakwata omukazi namwa mindset. It's a very strong mindset, especially muwala w'omulembe guno omuwala omuto omuwala basooka butagala kukola ensibo yabeera ko bembeera bwe yabanyiga ennyo ne bafuluma ne batandika okukola bwe batandika okukola ne basigala ku nnono za butakola ez'okuweebwa kubanga walinga oweebwa nga tokola emirimu edda tegyalinga mingi nate okuweebwa si kubi ate okukudowala naye ate n'okuweebwa tekuli one sided nti nze raba ne buli mukazi ayogera n'agamba mbu abakazi tubeera tukalanda buli kaseera era nzimba kanya buli kaseera abakazi twatondewa kuweebwa kuva ddi mukwano gwange kiriruddawa kyekyo tekiriimu nti byawandiikibwa kati omulaba alina engeri gye yakikwata n'akitusitinga n'akifuula eŋŋombo amenya amaka abasajja batendewalirwe badduke kuba abasajja basuuliddewo ddala obuvunaanyizibwa omusajja azitoowererwa they complain and complain nate oyo naye abatidde mangu agenda okulaba ng'agenda kufiira mu guudi agenda kufiira mu firimu eno ey'obufumbo n'agamba awannyo waawali bekwi kati abalala nabo ne basala amagezi waliwo omwana eyadde ayogera eggulo ku mulimu abo n'agamba nti nze nnoonya kikyala kigagga nsanga ekikazi nga kirina sente kimpase sirina buzibu kimpase nja kubeera ewaka nkifumbira emmere nkirabirira amaka nkerenga nebaka bwe basinga abakyala bye bakola olaba bwe kyonoonye n'abasajja kubanga alabye nti abakazi bwe kino ekintu bakifunamu nnyo kyebava beeyisa bwe bati kubanga nti ffe tulina sente kale nange kanfune ekikazi ekigagga nange neeyise bwetu gwekimanyi tino nze nsabira abawala obufumbo. But honestly speaking, when you hear people's prayer points, it is a little bit economic. Anti n'obwavu bwatuluma era omuntu asaba agamba mukama bwavuze bankola breakthrough n'efumbirwa ng'owulira ng'obufumbo they go to depend. It's an economic breakthrough. It is so wrong. Naye nze musumba ekyo ekintu kikyamu nnyo era I would love to advise girls out there abatannaba kufumbirwa, if you're going to get married because of testosterone levels as hormones, is a sexual arousal. Nti olwota buseemu kale nogaa naye osimanya luteinizing hormones zintawaana zino musumba ebyobufumbo ogira obyesonyiwa wobanga ogenda musumba, you usually say that you have seen the rich go down. Yes. You have seen people who have been filthy rich, but they have lost the wealth. And what will happen if that's what you went for? I think marriage should be redefined. Yes. Also. So what should be the basis of marriage? Kwegamba n'omukazi n'agenda naye afuna. Nze musumba era ennaku zino mbadde ndowooza ne ŋŋamba naye omukyala agenda mu bufumbo nga olowooza kale bed of roses ennaku zino baakyonoona ne bagamba even roses have what? They have thorns. Naye ng'olowooza ogenze kakeeka kwebaka kuujja ebyobufumbo biveeko ogira obireka. Nate ne single nayo musumba, I would rather be single than being, let me tell you, it's better you be in a marriage for 5 good years, only 5 good years, nga obufumbo tebuli mu kutawaana nobeera single giri emyaka gyonna okusinga okubeera mu bufumbo emyaka gyonna egy'obulamu obwo nga oli ku muliro muli kabanango kibi nnyo. N'abakazi omukazi the corporate woman has she survived marriage? Has she? Has she survived marriage? Has she survived? Yeah. What do you could you expect? Like obufumbo tukyalinayo kubafumbo mu corporate. Yes. Ate bangi naye obufumbo butambulira ku abasajja abamu basigadde obusigaze kubanga mubayambako. Misconception. Obufumbo nono obufumbo obunaakola oba bwaba corporate oba bwaba business oba bwaba mu kyalo obufumbo nono ze zibukuuma
So once you master the principles, you will survive in marriage. Kale obuvunanyizibwa buno bwobanga addressing abawala abato mu kkanisa abagenda okufumbirwa. What is the basic responsibility for the woman? Jibo ogenda kukwata waawo oba nkwate. Mwenna buli omu alinako portion. Mama Bisaso yabasooka otuwa. Nze mba mbuulira abaana abawala abagenda okufumbirwa. First of all, the girl child ewange olina okuba nga oli skilled. Kizibu nnyo okugenda mu maka bane nga tolinaawo kasente nga tolina kintu kikola ki kireeta ku ssente. You'll be frustrated kubanga woba dependinga kwoli naye munaye naye oluusi zikola ki muntu nga gwe zimubula kati era mukyala kibwa kyagambye nti nno abawala bagenda mu bufumbo ngawo naawe musumba kyogambye nti nga bagamba nti nno nti naye sikyalina ssente simanyi wakusula naye bwenfuna omwami si ye solution. Olina okunoonya ekintu kyokola ki kyokola. What can you bring on table? Obufumbo bujja okuba ki obunaasobola okutambula mu maaso. Naye omwana omuwala wabanga tolina kantu konna mu ngalo zo munnange obufumbo bujja kkaana bujja kkaluba. Obuvunaanyizibwa bw'abakyala jiibwa abaana abawala bayingire nga naye ndowooza ate n'okudda ku nsonga ya helpmate olina okuba nga I think help has to fit somewhere. Oyambirawa where is the actual help? Okuzaala abaana ne homemaking ng'ate homemaking ennaku zino yali relegated to. Ate nze Musumba ndowooleza ddala abaana ate ku nsonga ya responsibility sooka ogimanyi obuvunaanyizibwa ki bwe baba bajja nga bamanyi. Musumba obuvunaanyizibwa buvaarenga nkitegeera naye nze ndowooleza ddala nti when you're going into marriage be ready to help. Tojja ng'ogamba kubanga sebo these people are rigid. Olaba bagamba sente ya kikazi omuntu omu yagunjawo ekintu kye and people have followed. Yes. It's like a religion. Ekisajja nede sente y'ekisumba oba kitegeera kati nze ndooleza ddala Musumba ti omuntu w'omugamba buno come when you're ready to do this. Oyinza obutakisangayo. Oba onfuna waliwo kyotagenda kusanga. Kati nze Musumba waliwo ogenda nga sente si buzibu era nga n'omusajja ali wiringi okusasula sente osigale ewaka gwe kuza abaana. Kati ate oyo ogenda mubuulira njiri ndala oba onfuna naye kyova olambadde mbabuuza wali aliya nti help teina weekoma teyali defined nti genda oyambe mu kuzaala. Ate n'ebino ebyokuzaala bino oluusi abaana abamu bagenda nga n'okuzaala tebaagala nga bagenze kunyumirwa. Abaana oluusi bajja ojja kwesanga nga mu bufumbo omwana ali planned yaba asooka bano abasigadde tebabeera planned abamu eriyo n'okugenda mu bufumbo nga n'okuzaala kibi nnyo kyannaku naye nga mazima nga n'okuzaala tosobola sobeera ogenda kukolayo nga unfortunately n'okuzaala tonnaba kusobola kati oba wagenda ne mindset nti nze ngenda kuzaala otuuka eri nga tozaala kati oba ogenda sigala ogambe wendizaala ndikola ndiyamba si bwe kityo. Nze ndowooza omwana omuwala ayingire mu bufumbo ng'ali ready to help where need be. Your mindset where need be. So I think mami ajja ensonga nkulu nnyo ku intentional skilling kwa omuntu omuwala atalina skill ate agenda kuwaayo ki. Naye also that mindset simanyi oba mmwekye mutambule oba mukiraba nti generation yaffe eno ndala. This TikTok generation thinks in a very different way. Era bo kigambo kya submission tekikola makulu. There's this idea of let the man prove submissive. Nsaba nakyo mukyogereko nga tunatera okumaliriza. Omusajja alaga atya ali what submitting to. I have something to say about that. Kati olaba era we go back to the manual of the creator. God gave roles. When God created, he didn't create the woman first. He created the man. And when he was assigning responsibility, he gave the man responsibility. Era bwe yamala omuwa obuvunaanyizibwa n'alaba need for a helper. Ng'omusajja ono ali
buli kimu kimuweereddwa omulimu ogw'okukola weeguli as it is ayina amaka ge naye nga temuliimu mukyala kubanga could be yali adoptingayo n'ensolo ze sanga yali adomesticatingayo ensolo ezimu. That man yali yeetaga yali muyambi, but that man had everything going for him. So what if you find a man is not working, is lazy? Omusajja oyo naye tawasa agira alindako. Ate bannyo mukyakya. Agira alindirako ddala ave ku baana babanne okubatawaanya n'okubalumya omutwe. Ate waliwo also human need. Find a way of suppressing if you cannot find a way of making yourself productive. You suppress your need, but if you want your human, your biological need, need see ya kuwasa. Eyo need teba ya kuwasa. Eyo need ebera ya kwegatta. Oli ku Christian television. You are Christian TV where you don't allow. Biblically. Nenga need eyo. Fabazaala abaana tumanyi. Tomwana ow'obulenzi. Kuva lwe yazaalibwa mpaka lwalifa abana need eyo. Yeah, and so the issue is here in the Christian context, and that's what and those are the values we live we by. Portray Yes. as West TV. Yes. But also my question is, if that need is there, yes, I am 30 years. Naye bintu ngatebitamudde bulungi. Lwaki? Otusootya ku myaka 3 ng'ebintu bwe tebitambudde bulungi sooka ozuule ebizibu bino. Ku point ya mama kwa mumuleka muli bato kakati Musumba ate n'ekyo nakyo ffe abazaala abaana abalenzi tulina okuva eno wansi nga tubabuulirira okubeera ab'obuvunaanyizibwa. Kituufu. Balina okulaba kate balabira ku daddi nno okiraba balabira ku ki ku daddi nti omwana ono alina okukulanga amanyi nti tulina okuba n'obuki n'obuvunaanyizibwa. Ate emirimu era ne tumubulira omwana ono omulenzi nti emirimu si gya mu ofiisi yokka. Nti munnange nze namwannyinaze akola mu owino naye oli omulenzi yatandika mu owino ng'asitula nsawo za bummonde. N'atandikirawo era kati alina omulimu gwe musajja kati w'amaanyi nnyo. Nti ya distributing obummonde wano mu Kampala naye nga yatandikira eno ki wansi era kati yawasa naye musajja waki wabuvunaanyizibwa. Naye akati ffe tugenda kati abakyala abamu amaka agamu weesanga mami's boy ebyo omwana talina kyasobola kukola n'omulekeraawo naye engoye ze tasobola kukola ki kuzeeyoleza. Kati ekyo kyonna kyonna kiva ku ffe era ffe abakyala abakuza obaana baffe abalenzi wano bateeka mu ki obuvunaanyizibwa. Kakati naye tewaliwo kati for example me abaana bange nabakuza nzekka. Yes, naye nga balina obuvunaanyizibwa nnyo. My boys have responsibility. Kiva ku gwe mama muntu mukulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Okubanga kyogamba omwana ajja kikwata. Teeka omwana alina okuba n'obuki n'obuvunaanyizibwa. Waliwo submission gye mbadde njagala okukola naye okugattako ku kikyo gwe amukuzizza nga single mother kiba kyangu nga talina musajja gw'alaba omunafu lugojani. Gwe kyangu okuteekamu omwana oyo ow'obulenzi embala naye ate gw'obeera oteekamu ng'ate wali wajjamu ekyo nakyo kirala okitegeera. So I think as a single mother osobola okuraisinga omwana obulungi obeera ng'olina amagezi. Naye Uganda sinzi buzibu emirimu tegibulabula. Kati awe mbadde njagala okujja Musumba kubanga kyobuziza kiri tuwe. Waliwo bano balugojamye waliwo n'ensi beekuba. Waliwo nga bambi ensi gwekubye kati omusubmitting otya. Nze pastor nze ndowooleza ddala marriage should be based on true love. True love jiba nga teri kyakulya ewaka. Sooka olindeko Musumba ogamba ensi gwekubye ng'ekyamukubye awase. Awasiza wano wakati mu nsomo kuba anti waliwo need onjayogeddeko. Mama need obadde nayo kuva luli olinze ensi kuku okisooka otusengalingemuku kati need eri bagikole batya. Musumba nze just I want to go to deviate a bit from what Pamela is saying. Kubanga mama obeera oli wasadde ensi wekuba paka kwa 5. No. Ofire ku kyalo kati awo otandise okwogera. Nze ndowooza Musumba wulira awo ojja okusanga ng'akutta abaana baabe.
bwe mumaliriza mukomewoko mu nziri za kazinda ngenda kakuddiza musumba mazima gali nti mukama he has created us in such a systematic way and he knows us by the way lwakwankale twogera ne ku bantu abatali balokole nga twogera naye this is a Christian television enjagala okubesinga nnyo Christian values oba okitegeera nti mukama at creatinze in a way nti do you know that Sarah gave birth at 90 years naye gwe okimanyi nga tetumanyi myaka gye bamuwasirizaako gwe okimanyi nti senga Ibulayimu yagamba sijja kumuwasa kubanga oba at 25 oba tagenda kunzalira baana ku gino like breakthroughs ziri mu levels kati wetudda ku Christian eno ku Bible omuntu nga kwegamba ofunye omuntu ofunye like omukama akulaza omuntu zendowooza yane ku point yeeyo zendowooza buli muntu waliyo level buli muntu alina omuntu asuwa omwagala ekituufu nnyo ekizibu kibeera kubeera nti olina wooli ate olina gwoyagala gwoyagala takwagala there's a woman of your visions and there's a woman of your realities. Kakati bwe manga nze struggling kwa tabayo for example some of the people who are happily married bali mu byalo eyo village love they don't even earn money but they're happy. Me I will differ with you by the way. Okay. By omusajja alina sente I was not meaning omusajja ayingiza sente nyingi nayingiza obukozi okutegeera okusobola okuddukanya amaka ng'omuntu w'obuvunanyizibwa. Money follows that is character. That is not necessarily money. That is character. Nti omuntu obuvunanyizibwa yekka era bwe tuyita omusajja akuze katyoze yagwanye okuwasa buli nabika nawadde sitegeerekekebwa. I'm not talking about money as money person because there are so many men who have money but are very irresponsible. So that is not the condition. The condition is, do you have the character? Do you have what it takes to keep that? Because a woman will follow a man of vision. Yes. Ne bwaba tanaba kuteekawo reality. True. She will. So many girls will listen. Omusajja ono ayina amagenda, especially abawala bano ababuuliriddwa. Atunuulire omusajja wama give him 5 years from now. Naye omusajja tolina vision, tolina mbala wabula bw'olina nakyo need. Munnaffe gwe gy'okulembeza era ogenza oleese munno. Kubanga omuleese ameetinga nakyo nidio tolina kwolesebwa kwa bulamu bwo tolina kyomuleetera okujjako kujja ku meetinga nakyo nidi lindako ssebo genda weekoleko omale nakyo nidi eno giteeke mu by'olina okukolako omale ojje owase omwana wamu ate nakyo nidi erinda mami obadde okyaka musomba ate nze munnange nze sikkirira ddala nti nno emirimu gyabula tekibula nze sikikkiriza tegibula nange sikikkiriza genda otunda amanda abeva solchako genda ositula emigugu situla obumooli nze sikikkiriza era ekyo kyokugamba osimanya emirimu gyegiri mingi kyokka nti emirimu gyegiri naye bano abaana abalenzi baba bakuzibwa bubi nga tebaagala kukola bagayaavu naye osonoza waliwo mindset eno eri mu kanisa ziri bbiri mu bavubuka baganya emirimu kuyitibwa amannya nze ndi accountant ndiki ekyokubiri abawala basinga nabo baagala ebyo ebityo kati oli bwajja nagamba tino nze ntunda bya mmanda omuwala ng'ayita fire nga tuddeyo ku condition ya jibwe ya true love era mune bw'oyita fire kubanga ntunda manda yitawo kanenda anantegeera wala gy'okutegeera abawala b'ekkanisa balina omusajja I think they have a man in mind that they're waiting for ate nga taliyo alabika gyali naye baliyo nga babiri ate abawala balinga 10 kati tukole tutya musumba kwekyo ndooleza ddala kubanga abantu abamusinga tebaagalira ddala kulowooza nti mukama akulaga omuntu naye nga kyekyo when God created Eve for Adam yasooka era kyovula yagamba perfect suitable helper yasooka kumala kulaba Adamu n'agamba Adamu ono yeetaga Eva kikaaki Adamu yasalawo Eva
tokunako kubikkulirwa oba okitegeera naye kati baiva bali eyo bebesalirawo kagamba watunulira ono nga gamba ono alabika Adamu naye gwe Adamu omuwanvu Adamu alina ssente yali akufuukidde Sadamu nga takyali Adamu. But now, to good Destiny Matters. I wish today we would get a few phone calls, but I don't think we can because of time. But we want to thank you for joining us. Allow me to appreciate these powerful women, you know, Lady Pamela, Miss Edith, and also Cohen Jiwa Chiwemba here for joining me on Destiny Matters. This topic is unending, but there's so many good lessons to learn. Ndowooza ekimu ku bintu ebingi byenjiza olwaleero buli muntu alina opportunity okukyusa obulamu bwo so tolinda nnyo bintu bingi ate naawe anoonya omukyala gyali akwagala gyali bami ndina sanko omusajja bami nga akaaba nga kati yakapopozi omuntu wakutana naye buli gwasaba laavu amuyitira fire fire kubuuza why nokwekuna yeebiseeko mukakunguta gwate munene ojja n'otandika tebeyisa kukyalira ku kusomba wagera nga obadde otusomesa nti munnange tulina ebyatukwata kituufu kati abantu balina okulokoka wewaabo bakigaana naye nga abantu balina okulokoka abantu balokoke bwe bamala okulokoka bayiteko ne mukakunguta kamagezi naate abantu balina ideology egamba nti no abantu b'ekkanisa banafu abalokole tebaga nnyo okukola kituufu naye ate mukati mwe muli bakozi ate muli balokole naye nga kituufu gye kirikyo n'abensi nabo banafu naye anti kati Musomba amazima galiiti kituufu we want to wish you a good night. Thank you for joining us on Rest TV. It's a month we are talking about women empowerment. Omukyalo Omukozi. Keep enjoying our good programming and have yourselves a good night. Movie is coming up. Until next time, your destiny matters. God bless you. This is Destiny Matters.